Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. నేను మీ అఖిల్. ఈరోజు మన లాస్ట్ డే ఆఫ్ రైడింగ్. క్యూబెక్లో ఉన్నాను. ఈరోజు టొరంటో టు మాంక్టన్ వెళ్తున్నాను. క్యూబెక్లో నిన్న టొరంటో టు క్యూబెక్ చేశాను అండ్ ఈరోజు క్యూబెక్ టు మాంక్టన్ మన లాస్ట్ డే ఆఫ్ రైడింగ్ అండ్ మేబీ లాస్ట్ రైడ్ ఫర్ ద సీజన్. ఎందుకంటే వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మంత్ నుండి. మేబీ ఒక్క రైడ్ వెళ్తాను, లేదంటే లేదు అది కూడా. అండ్ బండి స్టోరేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అది బైక్ అండ్ మనకి ఇక్కడి నుంచి వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో, మీకు కనిపిస్తుందో లేదో. వాటర్ ఏరియా ఉంది అండ్ కొండ. దిస్ ఈజ్ అవర్ రూమ్, స్మాల్ రూమ్ ఫర్ ఎ నైట్. $80 వచ్చింది వన్ నైట్కి, బెస్ట్ రూమ్. సో యా, ఇప్పుడే చెక్అవుట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐల్ సీ యూ ఆన్ ద బైక్. హే ఎవ్రీవన్, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాను. టోటల్ 728 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. 6 hours 47 minutes చూపిస్తుంది. ఇంకా లేట్ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా, మన బ్రేక్స్ అన్నీ కలుపుకొని. పెట్రోల్ 10 degrees చూపిస్తుంది టెంపరేచరు. ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్, చల్లగానే ఉంది కొద్దిగా. ఎండ ఉండడం వల్ల కొద్దిగా సేవ్ అయిపోయింది. క్యూబెక్ సిటీ బాగానే ఉంది. ఐ మీన్ ఇది ప్రాపర్ క్యూబెక్ సిటీ కాదు, కొంచెం క్యూబెక్కి బయట. బట్ నాకు నచ్చింది యాక్చువల్గా, చాలా సైలెంట్గా ఉంది, బాగుంది. ఫస్ట్ ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అర్జెంటుగా. నేను నైట్ కూడా ఏం తినలేదు, చాలా ఆకలేసి వస్తుంది. ఎంత దూరం ఇలా పోవాలా? వ్యూ చూడండి, కనెక్షన్ చూపిస్తాను. సూపర్ వ్యూ ఉంది. వావ్, క్రేజీ. హే ఎవ్రీవన్, అక్కడ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ నుండి D2 ఉంది కదా, 10 kilometers వచ్చాక మళ్ళీ వేరే ఎగ్జిట్కి వచ్చాను. ఎగ్జిట్ తీసుకొని ఇంకా హైవే ఎక్కేయాలి. హలో ఎవ్రీవన్, ఇప్పుడు మనం న్యూ బ్రన్స్విక్ హైవే ఎక్కబోతున్నాము. ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకొని మనం 499 ఈ ఎగ్జిట్ తీసుకుంటే న్యూ బ్రన్స్విక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాం అనమాట. కొంచెం దూరం వెళ్ళాక న్యూ బ్రన్స్విక్ అనుకోవచ్చు. అటు వెళ్తే రివియర్డలు అని ఆ ఏరియా, క్యూబెక్ సిటీలో. అది అర్జెంట్గా వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఆగి తినాలి, చాలా చల్లగా. హే సో ఎగ్జిట్ చేసుకుంటున్నాను. పెట్రో కెనడా టీమ్ మోడల్స్ రెండు ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయి లక్కీగా. నాకు
నాకైతే ఫుల్ చల్లగా ఉంది. సో ఇప్పుడే స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకున్నాను, శాండ్విచ్ తినే జ్యూస్ తాగి స్టార్ట్ అయ్యాను. టిమ్ ఆర్డర్స్ అవుదాం అనుకున్నాను కానీ అది ఓన్లీ డ్రైవ్ త్రూ, లోపలికి వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇచ్చేయడం లేదు. బైక్ మీద డ్రైవ్ త్రూలోకి వెళ్ళడం కష్టం, అందుకని కాఫీ తాగలేదు ఈరోజు. Everyone, look at the view, guys. How awesome can it be? కదా, ఎంత బాగుందో కదా. ఎవ్రీవన్, ఇప్పుడే టిమ్ హోటల్స్లో కాఫీ తాగి స్టార్ట్ అవుతున్నాను. లాస్ట్ టైం టొరంటో మాంక్టన్ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఎడ్మంస్టన్లో ఈ టిమ్ హోటల్స్లోనే ఆగామన్నమాట. సో మళ్ళీ అందుకే అది ఇక్కడే ఆగాను, తెలుసు కదా అని. అది మళ్ళీ వచ్చింది రేట్ టైర్ ప్రెజర్, అది వస్తుంది పోతుంది, ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు. కొద్దిగా in the time. My God, everyone look at the view. ఇలాగే ఉంటుంది. క్యాబర్ ట్రైల్స్ పిఐ వెళ్తే ఫాల్ కలర్స్ చూడాలంటే సేమ్ ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓ మై గాడ్, ఇది ఫుల్లీ టర్న్ అయిపోయాయి, లీవ్స్ కలర్స్ మారిపోయాయి. వావ్, నైస్. ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట క్యాబర్ ట్రైల్. కాకపోతే అక్కడ ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఒక హైట్లో నుంచి చూస్తాం, అన్ని కిందకు ఉంటాయి కాబట్టి మనకంతా పై వ్యూ అంతా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇదే ఐర్వింగ్ వాళ్ళ టింబర్ వుడ్ సంథింగ్. ఇక్కడే వీళ్ళే నేను చెప్పాను కదా అప్పుడు, ఒక చెట్టు నాటితే ఇంకో చెట్టు, ఒక చెట్టు కట్ చేస్తే 2 చెట్లు నాటుతారని. ఇదే ఈ కంపెనీ అని. చాలా పెద్ద. వావ్, హెలికాప్టర్ ఉన్నాయి 2. వావ్, నైస్. ఈ పిక్ని వాల్ పేపర్ కింద పెట్టుకోవచ్చు, సూపర్ ఉంది ఈ సీనరీ. నల్లని మబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి మాంక్టన్ సైడ్. నేను వెళ్ళే వరకు పడద్దు ప్లీజ్. ఎవరివన్, ఇప్పుడే ఫ్యూల్ కొట్టించుకుందామని ఆగాను. ఫ్యూల్ కొట్టించుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడే కొంచెం జ్యూస్ తాగేసి. డిగ్రీస్ ఉంది, కొద్దిగా చల్లగా ఉంది. ఎవ్రీవన్, సో ఇంకా 71 కిలోమీటర్స్ మిగిలింది. 6 o'clock అరైవల్ టైం చూపిస్తుంది. 16 degrees ఉంది. ఇప్పుడు కొద్దిగా హెచ్చుగా ఉంది, బాగుంది. ఇందాకటి వరకు చల్లగా ఉండే, బట్ నౌ ఇట్స్ ఫైన్. సో ఫార్ సో గుడ్. రైడ్ ఈజ్ అమేజింగ్. మై యాస్ ఇస్ పెయినింగ్ దో, మై బట్ హర్ట్స్ అ లాట్. అలవాటు పోయింది కదా, అండ్ అది కాక ఫస్ట్ టైం లాంగ్ 700-800 కిలోమీటర్స్ అంటే ఇలా చేస్తున్నా. సో అందుకని అలవాటు అయినప్పుడు సెట్ అయిపోతుంది. యా, అండ్ ఫస్ట్ టైం 300 కిలోమీటర్స్ నాన్ స్టాప్ కొడుతున్నా. ఇంటికి 300 ఉన్నప్పుడు ఆగాను, తర్వాత 70 కిలోమీటర్స్ ఇంకా మిగిలింది. నాన్ స్టాప్ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను, చూడాలి ఎంతవరకు వెళ్తాను.
ఆల్మోస్ట్ ఇంటికి వచ్చాము. ఇంకొక 10 కిలోమీటర్స్ 12 కిలోమీటర్స్ అంతే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ చేసుకుంటాం, మనం మన సిటీలోకి ఎంటర్ అయిపోతాము. వర్షం అయితే పడలేదు లక్కీగా. క్లౌడ్స్ మబ్బులు ఉండే కానీ వర్షం ఏం పడలేదు. ఇప్పుడు మొత్తం కొంచెం ఎండ ఉంది. ఇప్పుడు వరకు రైడ్ అయితే బాగానే అయింది. నైస్. ఈ రోజుతో మన టొరంటో ట్రిప్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా ఈ ఎగ్జిట్ తీసుకొని ఇంకొక 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి మన ఇంటికి. సిటీలో 6 అయింది కదా, కొద్దిగా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఈ టైంలో. బిగ్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, సిటీ ట్రాఫిక్. ఇప్పుడు బెర్రీ మిల్స్ రోడ్, ఈ రోడ్ అయితే ఇదేందో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంపెనీస్ ఉంటాయి చాలా వాటికి. మ్యారిటైమ్ ఉంటుంది ఒకటి, అటు సైడ్ ఏదో ఉంటుంది. హెవీ మెషినరీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ట్రాక్టర్స్, ఆ బిజినెస్ అన్నీ ఈ హైవే, ఈ రోడ్లో ఉంటాయి అన్నమాట. That's it for today guys. Thank you so much for watching till here. ఇక్కడ వరకు చూసినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ and the bell icon. Thank you and have a wonderful day. See you in the next vlog. Tata, bye bye.